The following short story is specially crafted for A1 beginner-level French learners. It features clear, easy-to-understand vocabulary, simple grammar structures, and a straightforward linear storyline to support early language development. First, we will listen to the story spoken in French. Then, we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Une visite au marché fermier. C'était un samedi matin lumineux lorsque Lila se réveilla avec enthousiasme. Aujourd'hui, elle avait prévu d'aller au marché fermier local. Lila adorait la nourriture fraîche et rencontrer de nouvelles personnes. Elle se prépara rapidement, enfila sa veste préférée et prit son sac réutilisable. Après un léger petit déjeuner, elle quitta sa petite maison et se dirigea vers l'arrêt de bus. Le trajet en bus fut court et agréable. Lila regardait par la fenêtre les rues ensoleillées et les visages souriants. Lorsque le bus s'arrêta près du marché, elle descendit et suivit les panneaux indicateurs. Bientôt, elle arriva sur la place de la ville où se tenait le marché fermier, un endroit coloré et animé. Au marché, de nombreux étals présentaient des fruits frais, des légumes, du pain maison et des fleurs. L'air sentait le parfum sucré des produits frais. Lila se sentit heureuse en déambulant le long des allées étroites. Les gens se saluaient chaleureusement et les vendeurs criaient les prix de leurs produits. Le marché était plein de vie, avec des enfants qui riaient et des vendeurs souriants. Lila s'arrêta devant un étal proposant de belles pommes rouges et des poires vertes. Le vendeur, Monsieur Martin, lui sourit et dit « Bonjour. Voulez-vous goûter une de nos pommes ?» Lila hocha la tête et prit une petite pomme. La pomme était juteuse et croquante, et elle sourit en savourant son goût frais. Monsieur Martin expliqua « Nos pommes sont cueillies chaque matin dans notre verger. » Ensuite, Lila se rendit à un étal de légumes. Il y avait des carottes, des tomates et de la laitue fraîche. Elle choisit quelques tomates et un petit sac de carottes. La vendeuse, Madame Dupont, expliqua « Ces tomates sont très sucrées. Elles sont parfaites pour une salade. » Lila la remercia et continua son exploration. Après un moment, Lila entendit une musique douce provenant d'un coin du marché. Elle découvrit un autre étal où se trouvaient des paniers de fruits variés. Cet étal était décoré de tissus colorés et de panneaux faits main. La vendeuse, une jeune femme nommée Sophie, offrait des échantillons de fruits exotiques. Curieuse, Lila s'approcha et goûta un petit fruit rond qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était sucré et acidulé, avec un goût mêlant pommes et poires. Sophie expliqua « C'est une kaki. Elle est très populaire dans certains pays. Vous allez adorer. » Lila fut ravie. Elle acheta quelques kakis et un petit bouquet de basilic frais à un autre étal. Elle sentit que le kaki deviendrait peut-être son nouveau fruit préféré. Le marché regorgeait de surprises, et chaque étal offrait une nouvelle joie. En se promenant dans le marché, Lila rencontra un groupe de personnes assises près d'une petite table. Ils partageaient un pique-nique et discutaient joyeusement. L'un d'eux, un homme sympathique, invita Lila à se joindre à eux. Elle s'assit et ils partagèrent leurs histoires sur leurs recettes préférées et leurs aliments favoris. Lila apprit plusieurs astuces de cuisine et découvrit même une nouvelle façon de préparer une salade de fruits avec une touche de basilic. Après avoir passé quelques heures au marché, Lila remplit son sac de fruits, de légumes et de quelques petites douceurs. La journée avait été amusante et elle se sentait le cœur léger grâce aux voix amicales et à la nourriture fraîche. Sur le chemin du retour, Lila repensa aux personnes qu'elle avait rencontrées et aux nouvelles saveurs qu'elle avait découvertes. Elle était impatiente d'essayer les recettes et de partager son fruit préféré avec sa famille. Le marché fermier n'était pas seulement un lieu pour acheter de la nourriture, mais aussi un endroit pour trouver de l'inspiration et créer un sentiment de communauté. Ce soir-là, en préparant un repas simple avec ses ingrédients frais, Lila sourit. La journée passée au marché fermier avait été pleine de belles surprises et de rencontres chaleureuses. Lila se rendit compte que même un petit voyage hors de chez soi pouvait apporter de la joie et de nouvelles idées à sa vie. A trip to the farmer's market. It was a bright Saturday morning when Lila woke up with excitement. Today, she planned to visit the local farmer's market. Lila loved fresh food and meeting new people. She quickly got ready, put on her favorite jacket, and grabbed her reusable bag. After a light breakfast,
She left her small house and walked to the bus stop. The bus ride was short and pleasant. Lila looked out the window at the sunny streets and smiling faces. When the bus stopped near the market, she stepped off and followed the signs. Soon, she arrived at the farmer's market, a colorful and busy place in the town square. At the market, there were many stalls with fresh fruits, vegetables, homemade bread, and flowers. The air smelled sweet and fresh. Lila felt happy as she walked along the narrow aisles. People greeted each other with warm smiles. The market was full of life, with children laughing and vendors calling out their prices. Lila stopped at a stall with bright red apples and green pears. The friendly vendor, Mr. Martin, smiled and said, "Good morning. Would you like to try one of our apples?" Lila nodded and took a small apple. The apple was juicy and crisp, and she smiled at its fresh taste. Mr. Martin explained, "Our apples are picked every morning from our orchard." Next, Lila moved to a stall that sold vegetables. There were carrots, tomatoes, and fresh lettuce. She picked up some tomatoes and a small bag of carrots. The vendor, Mrs. DuPont, explained, "These tomatoes are very sweet. They are perfect for a salad." Lila thanked her and continued exploring. After a while, Lila heard soft music coming from a corner of the market. There was another stall with baskets of different fruits. This stall was decorated with colorful cloths and handmade signs. The vendor, a young woman named Sophie, was offering samples of exotic fruits. Curious, Lila approached and tried a small, round fruit that she had never seen before. It was sweet and tangy, with a taste like a mix of apple and pear. Sophie said, "This is a persimmon. It is very popular in some countries. You will love it." Lila was delighted. She bought a few persimmons and a small bunch of fresh basil from another stall. She felt that the persimmon might become her new favorite fruit. The market was full of surprises, and every stall brought a new joy. While walking through the market, Lila met a group of people sitting near a small table. They were sharing a picnic and talking happily. One of them, a friendly man, invited Lila to join them. She sat down and they all shared stories about their favorite recipes and foods. Lila learned many tips about cooking and even discovered a new way to make a fresh fruit salad with a hint of basil. After spending a couple of hours at the market, Lila filled her bag with fruits, vegetables, and a few small treats. The day was fun, and she felt her heart light with happiness from the friendly voices and the fresh, natural food. On her way home, Lila thought about the people she had met and the new flavors she had discovered. She was excited to try the recipes and to share her favorite fruit with her family. The farmer's market was not only a place to buy food, but also a place to find inspiration and a sense of community. That evening, as Lila prepared a simple meal with her fresh ingredients, she smiled. The day at the farmer's market had been full of pleasant surprises and warm encounters. Lila realized that even a small trip from home could bring joy and new ideas to life. We hope you enjoyed these French short stories. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.